Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Shin Megami Tensei 5. Ich bin es Simafix. Beim letzten Mal haben wir uns hier über den Sieg über den Dämonenkönig hier gefreut. Doch die Freude hält übrigens wahrscheinlich nicht für lange. Mir fällt gerade auf, unsere Schlittschuhe sehen hier voll cool aus. Ich will Schlittschuh fahren, jetzt lass mich in Ruhe, Mann. So, sieht nämlich voll cool aus. Oh mein Gott, was für eine geile Location ist das hier bitte. Beim letzten Mal sind wir hier zu der großen Konferenz gegangen, aller Bethel-Allianzen. Doch unser hier Präsident der japanischen Bethel-Fort plant hier etwas Eigenes. Er will nämlich hier Bethel nicht hintergehen, aber sich von ihnen abwenden und hier, ja, den Thron selbst erobern, um hier mit uns, dem Nabonier, eine Welt der Menschen zu erschaffen. Tokio löst sich auf und das wollen wir verhindern. Na gut, ich bin mir sicher, die Gefährten, die wir hier sehen, werden sich darüber sehr freuen. Was mir noch am meisten Angst macht, also sie sehen alle klein aus, es wäre echt krasser, wenn sie alle so riesig aussehen, so wie in der Cutscene. Nämlich, Shiva wird nicht gezeigt. Shiva ist nämlich der Secret Boss in dem Spiel. Das weiß ich im Endeffekt schon. Hat man ja oft genug schon gesehen. Und werden wir vermutlich auch bekämpfen hier in dem Spiel. Außer ich weine davor und werde platt gemacht. Na gut, reden wir erstmal mit allen. Das ist ja Isa. Magnet mich mit Abdiel weg, wenn die ist heiß und sie hat mit Dämonen gegeben. So, I'm all for the idea of protecting Japan. Still, Master Abdiel's words make the most sense to me. I've always aspired to keep our city safe. To me, working with Director Koshimizu seems the most logical way to accomplish that. And now, with everything that's happened, it's clear to me that one almighty being isn't enough to protect Tokyo. That's why I want the world to be as the Director envisions. Where the gods of old watch over us, governing with their wisdom. 18 years ago, Tokyo endured the conception unwittingly. Now, with the Shekinah glory fading, the loss we face would be unbearable. We were wrong to place our trust in one God. Only a multitude of divine beings can give the world the proper attention it needs. Furthermore, it is only right for us, the Amatsukami, to keep our land secure. See for yourself the Creator's almighty handiwork. See how the Earth's inhabitants lament their injustices and buckle under misfortune. Had we the authority, we would create a world of gladness, where all are treated with equity and compassion. Long ago, the Creator, in his boundless arrogance, issued an edict of condemnation, damning all gods to primitivity. This condemnation forbade the existence of Nahobino outright, thus preventing any challenge to his reign. Oh, how I long to break free of this curse. But wait, are you not a Nahobino? How could you have broken the shackles that bind us? A time of great undoing is upon us. The word of Lord Shiva has been spoken. I must say, this world of flaws and contradictions fashioned by an absentee ruler is long overdue for renovation. If the Creator's dead, his throne ought to be free for the taking. At least that's how it should work. I'm sick of hearing babble from that winged wench and her automatons. The Creator can never be defeated. But were that even to be true, surely he would rise up once more. Yes, we must await his glorious return. Until then, we join hands and guide our people. That is Bethel's duty. Hear me. Bethel's mission is to sustain this world, God's world. Any objections? Damn right there are. I say you cut the act and admit your God is dead and gone. He speaks true. Besides, Lord Shiva will soon bring this world to its proper end. On whose authority? If any being is to decide this world's fate, it will be me. Not while the condemnation stands, it won't. It is undeniable proof that the Most High still sits upon the throne. Does he?
Then how do you explain the Nahobino standing here before us? Are we to take it this god of yours deems him a worthy successor to the throne? Forgive me, but is he not the proto-fiend of Bethel? Has your god not chosen him? Very well. If his existence serves as blasphemy, I cannot remain in ignorance. Witness, as I smite this aberration and blot out his sin from the earth. Leute, Shin Megami Tensei hat uns eins beigebracht. Engel sind scheiße. Und es ist halt einfach so derbe, Mann. Und es wird dir jedes Mal unter die Nase gerieben, wie kacke sie eigentlich sind, Mann. Wir haben hier alle Siege für Battle Japan, den Sieg über den Dämonenkönig, Suta und alles mögliche, was in letzter Zeit wichtig ist, haben wir gemacht. Und ich möchte mal fragen, was das meine Belohnung sein soll, dass ihr jetzt hier dann ausgelöscht werdet. Kannst du gerne noch arrogant rumstehen, aber meine kleine Alice löscht die aus uns. Ich weiß doch, dass die alle hier Schwäche, hier Finsternis haben, Mann. Das ist so logisch, Mann. Und dann labert sie mir noch ihr Ding. Also ganz jetzt, die schafft es auch nicht, sich durchzusetzen gegen, aber die anderen haben ja recht, Mann. Was soll hier für ein Machtvakuum bestehen? Sollen wir einfach abwarten und hoffen, dass Gott schnell wieder aufsteht? Du weißt selber nicht, was du machen sollst und das ist dein großes Problem. Also, komm her, Mädel. Aha, soll ich jetzt Angst haben, oder wie? Ja, gut, abgesagt. Okay, das ist schlecht. Keine Ahnung, was macht sie denn? Wahrscheinlich Holy Attacks, oder? Ah, sehr schön. Dann natürlich mein Lieblingsmove. Hasse Doppel. Gab's da einen Mudern? Alice is so broken. So, schön Sekunde spammen, dann... was machen wir? Boah. Das haben wir jetzt dumm gemacht, warte mal. Ich weiß nämlich nicht, was wir jetzt für Attacke einsetzen. Physis-Abstecher, Feuerabstecher, Lichtabstecher, Angespiegel, magische Spiegel. Jo. Aktives für uns sind abonniert. Kann es sein, dass der Rest unserer Party stirbt? So, was bist du? Ich weiß nur eins. Du bist tot. Du bist tot, Mädel. Und es bringt doch nichts, dass du... Egal, aber sie ist auch so dumm, Mann. Sie greift einfach vor, allen anderen greift sie uns einfach an. Und dann wird sie von einem kleinen Mädchen ausgelöscht. Tja, würde mir stinken, wenn ich du über Abdiel. Und wenn das er jetzt noch einmal sagt, ja, wieso, ist ihre Worte. Das Ganze hat so hart und unnütz angegriffen, Mann. Wir haben mir nichts getan. Noch nicht. Wir hätten sie betrogen, aber das haben wir noch nicht. Impossible. How could I have fallen? So this is the power meant for us. Not bad, Nahobino. God was right to be afraid. Perhaps I, too, will seek out my old knowledge. And so were our ties to Bethel severed. When we next meet, it shall be as adversaries. May none be so foolish as to cross me. I must inform Lord Shiver of this new development. Well, I'm done. All have forsaken us for their own selfish gain. Does this please you, Tsukuyomi?
To see demonkind fall to chaos. To see all that Bethel has struggled for, scattered. I truly couldn't be more satisfied. Entrusting this beautiful world to such a vain despot was always a mistake. We shall establish a new world order. One where countless gods can freely illumine the horizon. As for you, Abdiel, may you find your home. Danke, dass du und die anderen mich als Leibwächter begleitet habt. Wir müssen unsere nächsten Schritte besprechen. Kommt bitte in den Konferenzraum. Ja, das lief auf was besser als gedacht, Mann. Ich meine, wir mussten nicht auf einen Schwung gegen alle kämpfen. Yes. Im Armageddon hatten die Myriaden Götter Japans ihre gesamte Kraft aufgebraucht und sich daher zurückgezogen. Damit war die Kraft der Japan-Dependenz erschöpft und sie lief Gefahr, gestockt zu werden. Da setzten wir die alte Proto-Technologie an, um das Aogami-Modell in Massen zu produzieren und so zu beweisen, dass wir noch kämpfen konnten. Denn schon seit Urzeiten wurde in Japan immer wieder Proto-Häuser erschaffen und als Helden eingesetzt. Siehe Shin Megami Tensei 3. Speaking of which, Er mit seiner VR-Brille. Die Giacomo ist schon wieder hier eingedrungen. Er muss Informationen zur pandemonischen Konferenz gefunden haben, ist dort aber wohl nicht aufgetaucht. Es ist gut, dass diesmal alles glatt über die Bühne gelaufen ist. Glatt! Aber wir müssen wohl davon ausgehen, dass jeder unsere Handlung genau überwacht. Wahrscheinlich wartet er jetzt stille und lacht sich ins Fäustchen, weil die verschiedenen Dependents sich in den Haaren legen. Das kann echt gut sein, Mann. Ich weiß immer nur, was Giacomo vorhat, Mann. Yes? Wie? Du möchtest wissen, was Bethel eigentlich bedeutet? Wenn ich mich recht erinnere, ist das am Alten Testament erwähnte Ortsname. Es bedeutet Haus Gottes. Ist doch logisch, dass sich in Gottes Haus so viele Engel herumtreiben. Ha, ha, ha. Nicht lustig. Nun gut, liebe Leute. Nun gut. Dann gehen wir in den Konferenzraum. Und jetzt ist natürlich die Frage, was unser Schritt ist. Im Endeffekt heißt es jetzt den Thron finden und den Nabonio, also uns, hier draufzusetzen, oder? Verstehe ich das jetzt falsch? Und dabei gleichzeitig noch alle anderen Buffels auszulöschen. Schöner Plan. Now then, I will go over our plans once more. As I stated earlier, the Japanese branch will become its own entity, separate from Bethel. And in order to save Tokyo, we are going to take God's throne. If there's anything you aren't clear on, now would be the time to ask. Regarding the war of the gods, the Empyrean, the throne, or perhaps creation itself, I will explain in full detail. Ever since time out of mind, the gods would do battle for the right to rule the world. Before the Creator reigned supreme, the throne belonged to Baal, god of the harvest. And even before that, it was held by Ra, the sun god. Every god who assumes the throne obtains its vast power, enough to reshape the world however they see fit. As such, many a god has fallen in pursuit of that power. Regarding the war of the gods, the Empyrean, the throne, or perhaps creation itself, I will explain. The throne of creation lies at the pinnacle of Empyrean heaven, or simply the Empyrean, as it has become known. That is where the Creator would be now, were he not ousted by Lucifer, as was claimed. Considering our fusion into a Nahobino, the claim is likely valid. Only Nahobino are allowed in the Empyrean's sacred space. As such, none have entered thus far. But you, however, can. Do not fear, I won't let you go it alone. I intend to become a Nahobino as well. Regarding the war of the gods, the Empyrean, the throne, or perhaps creation itself, I will explain in full. The throne of creation exists to prove one's dominion over the earth. Whoever assumes the throne may determine the world's laws and inner workings, much like how the Creator established his own order. Before the Creator, many other gods fought viciously over the throne, and hence the right to rule the world. And in order to save Tokyo, we must do the same.
Regarding the war, a Nahobino is a god in the fullest, or truest sense. Our original form, if you will. In ancient times, we were all Nahobino. But when the Creator took the throne, he demanded there be no other gods before him, and diabolized us all. He accomplished this by spiriting our knowledge away. Without the knowledge needed to shape a functioning world, we ceased to be divine, and were left to contend with our fallen nature. Our knowledge was sealed within the Garden of Eden. Mortals soon ate of its fruit, binding all knowledge to their souls, and all who came after. Ever since the fall of man, demons have vied to steal the souls of humankind and restore their former selves. But they were doomed to long it was futile to seek out our knowledge and reclaim our former glory. But with Armageddon fulfilled, the rules have yet again changed. Aogami's true name is Susanoo. As proto-fiend, he was created to inherit the Amatsukami's full power. I myself provided the template. And as I've said before, I am Tsukuyomi of the Amatsukami. It is my personal mission to become a Nahobino and rescue Tokyo from the mouth of danger. But to do that, I require your aid. Understood. So will he be the one to create the world, being that only the Nahobino can do it? It could very well end up being him. But what if I were to say that you, Yuzuru Atsuta, also have that potential? I do. After my time spent observing you, I am all but certain you are the one holding my knowledge. What? Yes, if you so choose, you too can harness the power of a Nahobino and recreate the world. Will you not do so in service of your home? But that would mean I'm the same as him? If I really do have that power, enough to save Tokyo, I'll do it. I'll become a Nahobino. Your resolve is admirable. Excellent. We now have two Nahobino on our side, Atsuta and you. From here, we strike at Bethel headquarters, then make our way to the Empyrean post-haste. Hey, guys? You think I could be a Nahobino too? My condolences, Dazai, but you do not appear to bear the knowledge of an Amatsukami. Oh. Don't be disheartened. I sense yet another's knowledge resting within you. No way! However, only its owner can identify it. So I suggest you stay on guard. A demon may be lying in wait for you. With that said, I must begin investigating a way to reach the Empyrean. I'm fairly certain the secret lies in Ueno, given the density of Bethel's security there. So, I will concentrate our branch's efforts on that. I will contact you the moment I turn up a solid answer. Until then, please bear with me. Listen. Du bist ein Nahobino, gemeinsam mit Aogami, oder besser mit Susanoo, meinem Bruder. Daher gehörst du fast schon zu meiner Familie. Ich freue mich darauf, was die Zukunft bringt. Susanoo, das ist einer der Götter von, der Gott des Windes, glaube ich, und Tochter, also der Sohn, Verzeihung, von Izanagi und Izanami. Ich frage mich echt, wessen Erkenntnis ich mit mir trage. Kann ich wirklich zum Nahobino werden? Schwer vorzustellen, dass jemand wie ich hier zum Nahobino werden könnte. Aber ich werde trotzdem alles geben, um die Welt zu beschützen. Also, wenn ich auch nichts ausrichten kann, für Meister Abdiel müsste es doch eigentlich möglich sein. Oh, Abdiel ist tot, Mann, die blöde Plunzen, Mann! Also, ist sie nett, aber fast. Also, ich besitze Direktor Kushimis. Ja. Ich kann es immer noch nicht richtig glauben. Aber wenn es wahr ist, werde ich nicht zögern, ich will Tokyo beschützen. Demonweg, Menschenweg und Dingweg und Hey, Engelweg. What do you think I should do now? I can't decide anything on my own. I guess I really do need Master Abdiel. Say, do you know where she is? You think she might be over that way? Come on, let's go see.
Master Abdiel, are you alright? I lost to the Japanese branch. It no longer matters what happens to me. That's not true! You're not done yet, Master Abdiel! You saw what happened. Even an Archangel is no match for a Nahobino. Then maybe you just have to become a Nahobino too. I'll find the human who has your knowledge, and I'll bring them to you. That won't be necessary. But They're already here. Huh? It is you, Ichiro Dazai. You are my knowledge. Me? I'm your knowledge? Wait, that means you can use me to become a Nahobino! The power of the Nahobino is forbidden. As the Archangel, I must not defy the condemnation. But if you became a Nahobino, then you could... Hear my voice and take heed, Abdiel. Who is that? If your prayer is indeed for harmony, you must bring that about yourself. Ihr seid so mega mäßig. Can you hear me? Aber das auch. Entschuldigung, bevor wir sagen, es ist so mega behindert, Mann. Das war die behindertste Szene überhaupt. Oh, hey, unsere Feinde, die uns gerade hier, die mich gerade umbringen wollten. Oh, die sind untercover. Hey, lass sie uns besuchen, Mann. Und der steht einfach so dabei. Ja, okay, meine Feinde werden wieder zum Leben. Verbindet sich mit dem Typ. Leute, wird killen da sei sowas von, Mann. Aber das Arme, komm. Oh, thank goodness. Listen, we need to talk. It's serious, but I can't really tell you here. Would you mind meeting me on the roof? Nein, Leute, es ist nicht aber das Arme. Es ist Tau. Das ist doch eindeutig Taustimme gewesen. Hä? Aber die ist doch tot? Ja. Oh, Leute, unsere Welt löst sich auf. Vorhin hat ein Mann mit einem Armee-Säbel den Umhang ein Gerät gegeben. Wer das aussah? Wenn der Zucker... Oh mein Gott, Mann. Es wird echt hier schlimm, Mann. Mir gefällt's hier ganz und gar nicht, meine guten Freunde. Unsere Welt bricht auseinander. Okay, wie gesagt, der Trottel, der kann von mir verschwinden, der da sei. Aber ich frage mich gerade, wie Tau hier existiert, Mann. Das... Oder habe ich mich an der Stimme hier gehört? Aber es hat sich angehört wie sie. Sie ist es. Sorry, I just showed up out of nowhere. Yes, but not in the way you might think. The Tao Isanokami you knew did die. But her soul was reborn by a power beyond description, forming who I am now.
As the goddess of creation, my new purpose is to guide the Nahobino to his throne. Take a good look. Tokyo is fading like the setting sun. Its time is almost up. Before it's too late, I want you to reach the Empyrean and recreate the world. You risked your life for me and Sahori without even a moment's hesitation. To us, you're a true savior, and in every sense of the word. What power I have shall be yours. And together, we can forge a new future. Until then, will you let me fight at your side? That's all I ask of you. Then let us go forward together. We both know God's miracle is dissipating. Tokyo, and everyone in it, will vanish without a trace. If this stirs your heart even a little, make for the throne and create a new world, one according to your vision. And to foster that, I'll escort you to Dot, where the path to the Empyrean lies. A new realm of Dot lies before us. One that leads to the Empyrean. The path to the Empyrean. It has also been called the Temple of Eternity. Long before the first human being, the entity who oversaw this world created a bridge to the throne. However, Bethel headquarters has hidden the keys to access it, and so the path remains closed. There are 3 keys in total. It used to be that Bethel guarded them for safekeeping, but now, the branches that possess them think only of their own gain. So the first thing we need to do is get those keys ourselves. Perhaps a proto-fiend could detect the energy of divine instruments such as these. I am indeed picking up sources of incredible power. 3 in total. Not to... I say we'd better hurry up and find them. I'm sure you can guess how many Nahobino aspirants are after the keys themselves, so keep an eye out. Hey, it's you! Wow, what are the odds? Seriously. Thanks for helping me out back then. Gosh, I don't know what I'd do without you. But whatever. I see you've got a different girl with you this time. What's up with that? As if a goddess like her could ever replace me. Come on, you know I'm all you really need. Seriously. Because you and I, we're... never mind. Forget it. Anyways, count me in. Someone's gotta keep you out of trouble, right? Totally. Okay, das ist doch super schön. Habe ich es jetzt eigentlich in meiner Party? Oder können wir sie burnen? Leute, sie ist Level 16. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, liebe Leute, dann sind wir doch hier wunschlos glücklich, liebe Leute. Sehr schöne Szene und im Endeffekt... Ich wollte... Ja!
Muss mir nicht den Hinweis machen, ich wollte doch einfach hier nur die Region anschauen. Damit beginnt hier unsere, ja, so wie es aussieht, hier schon letzte Ebene, weil danach geht es hier dann direkt zum Imperium. Und bevor wir aber dann hier mit diesem Gebiet dann starten und es hoffentlich, oh mein Gott, kommt direkt der erste Boss angeflogen, oder? Sehr schön. Ah, der kommt echt angeflogen. Den ignorieren wir mal lieber. Bevor wir dann, würde ich mal sagen, beginnen hier mit unserer Reise, machen wir einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit Shin Megami Tensei 5. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao.